Hello friends, welcome back to my channel English with Ritu. இன்னைக்கு டே 30ங்க. ஸோ ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கிளாஸ்க்கு ஒரு எண்ட் வைக்க போகிறோம். நீங்கள் இந்நேரத்துக்கு நான் சொன்ன டிப்ஸ் படி டெய்லி நோட்ஸ் எடுத்து ஒன் பை ஒன்னாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்திருந்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஒரு பேசிக் ஒரு ஃபவுண்டேஷன் வந்து எப்படி பேசணும்னு தெரிஞ்சிருக்கும். அண்ட் நல்லா ஃப்ளூவெண்ட்டாக பேசணுன்னா பேசிக்கிட்டே இருக்கணுங்க. பேச பேச தான் ஃப்ளூவன்சி கண்டிப்பாக வரும். ஸோ இன்றைக்கி வந்து எல்லோரும் டெஸ்ட் எடுக்க ரெடியாக இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் நேற்று ஃபுல்லாக ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டேன். ஸோ அந்த ட்ரைனிங் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். ஸோ நான் என்ன ட்ரைனிங் கொடுத்தனோ அதே மாதிரி தான் கொஞ்சம் கொஷின்ஸ் வரும், கொஞ்சம் ட்ரிக்கியாகவும் இருக்கும். ஸோ என்ன தப்பு பண்ணாலும் அதை வந்து ஃபீல் பண்ணிக்காதீங்க. நம்ம ஜஸ்ட் லேர்னிங் ஸ்டேஜில் தான் இருக்கோம். எல்லாமே வந்து இப்போது படிச்சுட்டு தான் இருக்கோம். ஸோ வந்து நல்லா டெஸ்ட் எடுங்க. ஆல் த பெஸ்ட். டெஸ்ட் எப்படி இருக்கும்னு நான் சொல்லிடுறேங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு கொஷின் டிஸ்பிளே ஆகும். அந்த கொஷினுக்கு 10 செகண்ட்ஸ் டைம் கொடுத்துருப்பாங்க. 4 ஆன்சர்ஸ் இருக்கும். அந்த 4 ஆன்சர்ஸில் எது கரெக்டுன்னு சொல்லி பார்த்து கரெக்டான ஆன்சர்ஸை வந்து நீங்கள் உங்களோட நோட்டில் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ அடுத்து ஒரு 3 செகண்ட்ஸ்க்கு ஆன்சர் டிஸ்பிளே ஆகும். கரெக்டுனா கரெக்ட் போடுங்க, தப்புனா தப்புன்னு போடுங்க. ஸோ ஃபைனலாக 50 கொஷின்ஸ் இருக்குங்க. ஃபைனலாக வந்து உங்கள் மார்க் எவ்வளோன்னு பார்த்து கமெண்ட்டில் போடுங்க. கம்மி எடுத்தால் பிரச்சனையே இல்லைங்க. எது தப்புன்னு பார்த்து அதில் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக கேளுங்க, நான் கிளியர் பண்ணி விடுறேன். அண்ட் ஐயோ தப்பாயிடுச்சு, நம்ம இப்படி தெரியாமல் போச்சு அப்படின்லாம் ஃபீல் பண்ண வேணாம். என்ன டவுட் இருந்தாலும் கமெண்ட்டில் போடுங்க. நான் இமீடியட்டாக பார்த்த அடுத்த செகண்டே நான் வந்து உங்களுக்கு அந்த டவுட்டை கிளியர் பண்ணி விட்டுருவேன். ஸோ எப்பயுமே டவுட்டை வச்சுக்கிட்டே எதுவுமே வந்து லேர்ன் பண்ணிக்காதீங்க. டவுட் எல்லாமே கிளியர் பண்ணிக்கிட்டு தாங்க நம்ம இருக்கணும். ஸோ ஆல் த பெஸ்ட். நல்லா எடுங்க. கண்டிப்பாக நம்மளாலையும் பேச முடியும். லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க. தினமும் படிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கணும். இங்கிலீஷில் ஒவ்வொரு நாளும் 50லேருந்து 15லேருந்து 20 வேர்ட்ஸ் ஆட் ஆகிக்கிட்டே இருக்காமா இங்கிலீஷில். ஸோ நம்ம வந்து படிச்சுக்கிட்டே தாங்க இருக்கணும். ஸோ ஃப்ளூவெண்ட்டாக பேசணுன்னா நம்ம பேசி நம்ம எல்லாம் நல்லா ரிஸ்க் எடுத்து நம்ம எல்லாம் பண்ணலாம். நான் அடுத்தடுத்து ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் நான் வந்து இதுக்கு மேலே இங்கிலீஷ்க்கு ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ண போகிறேன். ஸோ எதுவும் வரி பண்ணிக்காதீங்க. ஆல் த பெஸ்ட். மைண்டை இது ஆக்டிவாக வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். இதோ உங்களுக்கான டெஸ்ட் இதோ. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.